kama simu yako ni ya kuzimazima na hauna power backup ama power bank, I got you. Kuna hii size. Kama uko na hand fan na unataka kucharge, maybe umeenda Rorashio, umetravel, unataka kucharge hand fan yako, we got you. Kuna zile pia fans zenye ziko na stand, pia you can charge them with these portable power banks. Kuna hii size yenye inakuja na LED light huku, unaweza charge na stima. For example, sasa unaona nimeconnect na portable solar panel ya 60 watts. Unaiwekea hapo, so na kupatia hiyo cable. And then on the other hand, ukitaka kuconnect sema umeconnect fan ama simu, una connect hapa. Unaweza charge pia laptop kama kawaida. And then na charge na AC ama DC. I have varieties of them. Kuna hii hapa, hii design. Wewe ndio unataka yenye unataka ndio unaenda nayo mtu wangu. Na kuna hii type. So basically there are 3 types. Difference ni model na size, but functionality ziko the same. Ukitaka kujumpstart gari, una jumpstart nayo, nakupatia the same cable. Ndakupea cable ya kujumpstart, cable ya kucharge na solar na adapter ya kucharge na stima. Zote ziko na different prices. Ukitaka kama for example hand fan yetu ishaja. So ukitaka kuwasha, you long press kwa hii button. And then unasikia, ukitaka ku adjust speed una press na you just press a lot, unaona. So basically pia hand fan inakuonyesha speed. Ukitaka kuongeza speed, kupunguza, hiyo ni 2, 3 and 4. Maximum speed ni 5. So tuko na different sizes, different models. Kwa warehouse unapata kila kitu at a very affordable price. Na sasa tuko na end month promo kujia kabla product ziishe.